we are expecting a very, very interesting engagement whereby the Senate Committee on Agriculture will be arriving here at the county hall to have a one-on-one engagement with the farmers from the North Rift. Already I can tell you the hall is full to capacity, and remember, agriculture is very, very key and very, very intimate to the hearts of the residents here, granted that it forms the backbone of their economies here. It will be interesting to listen into their challenges, and just to note that agriculture is one of the sectors that continue to face a number of challenges, even as it is very important here in the North Rift, because this is one of the economic activities or the main economic activity of the residents here. We expect that the residents will be talking about the challenges they face right from the time they start planting here, in access of seeds, access of subsidized fertilizer, and also up to the time after post-harvesting, where they try to market their produce. And of course, their biggest market, the government through the NCPB, has been a big letdown to the residents of Wasindisho and the North Rift in general. Remember, right about now, many counties here have already started harvesting their maize crop this particular harvest season, and this is also into consideration with the fact that the previous crop that they had harvested in the previous harvesting season is still rotting in their granaries. This is after NCPB noted that their capacity is full to the brim and the government will not be in a position to purchase more maize. These are some of the issues that we expect the farmers here will be raising with the Senate Committee in Matters Agriculture. But I also want to very briefly interact with a number of farmers here, and I'm now joined by Mr. Kolum. Thank you very much for joining us on NTV. Mr. Kolum, we have had you not once, not twice on NTV expressing your disappointment as farmers with the Ministry of Agriculture and even the national government. Today we have a special representation here. As farmers, are you looking into a platform that will really address your challenges, granted that this is a conversation that you've continued to have all through since you started your planting season, all through to last season's harvesting season, and right about now you're also into another harvest season? Yes, it's true. We are into another harvesting season. Thank you very much. First, for the last 2 weeks I've been doing silaging, but recently the maize started withering and I could not do silage anymore. Today we are gathered here in Wasingishu to meet with senators, and the whole house is in this town, and we want to tell them that we have not been paid by cerealists what we delivered for the maize we delivered to the tune of 3.5 billion. That money we have been tossed from left, right, center. We are being told that it has moved. The money has been released from Treasury to Ministry of Agriculture. Then Ministry of Agriculture is telling us they have released the money to Ministry of Devolution. Here to Devolution, we are told again it has come back again. I do not know. So we are gathered here. We want to meet with the senators. We tell them, and this will be our final meeting. We want them to tell us nothing but the truth, and we want to express our disappointment to them that there is no time in the history of Kenya that we have stayed for this long. It's now 10 months and we have not been paid. Children are no longer going to school. Medical bills we are not able to pay. College students have delivered their courses until next year. So we, as farmers of North Rift, we've gathered here today just to express our disappointment to the senators, and I thank God that Honorable Tiren, who is championing our rights, has arrived. Senator from Baringo, Kitchen Kipchele Mo, is here with us. We are just waiting for the others to join us so that we start business. Otherwise, this is but to register to them our disappointment. And indeed, before these other leaders arrive, I have had the privilege of just sitting with you people inside there, and the amount of emotion going there is very, very high. Many of the residents here or the farmers expressing concern that they're not even able to provide a dairy meal for their families. Talk to us about the levels of poverty here in the Rift Valley. Are they slowly increasing now that farming is proving to be not profitable at all?
This is a city of farming. This is a city of farmers, and since farmers have not been paid, the level of poverty is very high now. You knock me down thinking you'll get some money, but you may not even get 2 shillings. So people are now very poor. Watu wamekuwa maskini ya mwisho kutoka eneo hili la Uasin Gishu, and they were the richest ever. We used to buy gas every end of the year, but at now, we are using 1 vehicle for 10 years, especially this year. I don't know, we are ready now to harvest the maize, we are ready to harvest the wheat, but we have no money to harvest these our crops. And Mr. Kolum, lastly, we have had a section of the leadership here challenging the residents to also switch farming and to try probably horticulture. How are you embracing such ideas to try and see to it that farmers are able to survive the tough times when it comes to farming of maize in the country? Maize, we are not going to do away with maize. Let those who are speaking the loudest to do away with maize. But as for farmers from this area, we shall continue planting maize so long as they stop importing this maize from Mexico, South Africa, which has GMO, Ukraine, like it was in the papers last week that they're importing maize from other countries of the world. We are able to feed Kenya and other countries, but don't tell us to do away with maize and wheat. Asante sana, Mr. Kolum. Thank you very much for joining us. We'll now be joined by yet another farmer, Mr. Simeon Mitei. Asante sana Bwana Mitei kwa kuungana nasi. Hebu simama hapa tafadhali. Tumeona kwamba wakulima wengi hapa wamegadhabika, wengi wamezungumza hadi wanaonyesha huruma nyingi sana, wakisema wameshindwa kukimu familia zao, wameshindwa kupata hata lishe ya chakula chao kutokana na shida ambazo ziko kwa sekta ya mahindi. Leo mnakutana na kamati ya agriculture kwa Senate. Mmejipanga vipi kuweza kutetea ama put across shida ambazo mnapitia? Asante. Yale ambayo yanafanyika hapa kwa siku ya leo na vile ambavyo umesema ni ukweli. Wakulima wamakasirika na wako na hasira ya juu sana. Na hasira yenyewe ni kwamba wameona kwamba serikali haijawasaidia. Na kwa sababu serikali haijawasaidia, sasa wao wameona ya kwamba wamewachwa upeke, na huo upeke ndio imewaweka mpaka siku ya leo. Wamesema afadhali tuambie wale watu wa senators upande wa agriculture ili wapeleke mambo yao kwa upande wa bunge na waweke katika legislature. Kwa hivyo watu wamejipanga kupeana mambo yao kutokana na kamiti yote mpaka upande wa wakulima wenyewe, awaambie jinsi wanataka wasaidiwe tena wafanyiwe. Sababu ukulima wenyewe inaanza mbali. Inaanza kwa kulima na serikali mahali ambapo wangetarajia wasaidia hawa ni kwa upande wa mbolea. Mbolea imekuwa shida, maana hata mbolea haiviki. Kwa hivyo hata hiyo shida, haya baada ya mbolea ndio hiyo kununua inakuwa shida. Haya baada ya kununuliwa hawalipwi. Kwa hivyo hii shida imekuwa kubwa, na hiyo shida tunaona ya kwamba serikali inahusiana na yeye kamili. Asante. Asante sana Bwana Mitei. We have yet another farmer. Unaweza kuungana na sitenza kwa majina yako. Tueleze wewe ni mkulima kutoka wapi kwanza? Basi asante. Basi asante kwa nafasi huu ambalo tumeipokea leo tukiwa hapa town tukiongelea mambo mengi kuhusu mambo ya mahindi. Kwa majina naitwa Julius Koech. Asante kwa nafasi huu kweli kabisa ambalo sisi tumedununika sana kwa mambo mengi kuhusu mambo ya mahindi mwaka jana, na hata sasa tumepanda zingine ambazo sisi zingine karibu sisi tunaanza kufuna, na wakati tunapofuna hizi na hata ya mbeleni tujaipokea pesa, na tujui kwamba tutapata pesa zingine ya kutumia kwa njia gani. Hiyo ndio ambao tumekuwa hapa siku ya leo, ambao tumesema kwamba tuongelee, tuambie wakubwa wetu wa kwamba mbona sisi tumekosa kulipwa pesa. Mbona nini makosa yupi ambayo imesalia tangu mwaka jana mpaka wakati huu. Sisi wengi tunalalamika sana kuhusu hizo jambo la ukulima. Ukulima huu tu kuanza leo, tumeanza kitambo. Hasa mimi nategemea mambo ya kukomba mashamba na hali kadhalika hivi na hivi. Hiyo ndio ilinifanya mpaka nikasomesha watoto wangu. Nilisomesha kwa mambo ya ukulima
tangu zamani, tangu 82 wakati cereal ilikuwa mzuri, lakini wakati huo mahindi ilikuwa nyingi, na hata mpaka kwa buying center tulikuwa tukiweka mahindi, lakini wakati huo tulikuwa tukipata pesa kidogo, lakini tulikuwa tunalibwa. Sasa je, hizi miaka ambao tumeona ukilima imekuwa mzuri, nchi imeanza kupanuka, mambo imekuwa mzuri, je, ninauliza kwamba mbona tunarudi nyuma na mambo ya ukilimo? Sababu tunaona kwamba hata sasa watu wameanza kuwa wengi, wanataka kukula, wanataka pesa, watoto kusoma, sababu maisha sasa hii ni kusoma. Na pengine nyinyi kama wakulima mmekuwa mkizungumza na viongozi wenyu kuhusiana na masuala haya ya mahindi. Je, mnahisi kwamba viongozi wenyu wanawatetea vilivyo? Manake viongozi wa hapa wanafahamu fika ama wanafahamu vizuri sana masuala ya mahindi kutoka eneo hili. Je, mnahisi kwamba viongozi wenyu wamewa let down, ama mnahisi kwamba viongozi wenyu wapo wanawaelewa vizuri katika shida ambazo mnapitia? Asante sana kwa nafasi hii. Wa viongozi wetu hasa zaidi, waje niseme huyu Tiren wa Maibeni. Tiren anatutetea sana, sababu mimi nimekuwa na Tiren sana nikiangalia ama nikisikia mazungumzo zake inakuanga mzuri, lakini sasa nikashangaa ni yupi mahali makosa yametokea, sababu mimi naona Tiren wanasukumana na maongeo kusaidia sisi. Na je, hiyo ndio ninauliza kwamba mbona hatuwezi kupata suluhisho zozote kuhusu vile Tiren anaongea. Asante kwa hiyo nafasi, sitakuwa na mambo mengi. God bless you. Thank you. Asante. Many thanks indeed. These are the residents of Uasin Gishu, many of them who actually practice farming as a way of securing their livelihoods, and many of them have since gathered here. We understand the Senate Committee on Agriculture is actually making its entrance here, and from this point we will be interacting with them to try and pick some of the issues that the farmers here will be picking with this particular Senate Committee on Agriculture. All this in efforts by the residents of Uasin Gishu County and the larger North Rift fraternity to continue following up on the problems that have continued to be witnessed in this particular farming of maize farming. And remember, most of them have since been advised by their leaders to also try alternative farming such as floriculture or horticulture, but they are saying they will stay put, and they demand that the government purchases their crop and pays them rightfully so for it. And they say these other excuses or these other solutions that the government is coming up with, to them they are null and void. Back to you, Dan, in the meantime.